Selamat dating di channel YouTube Eva Baidillah Fatmawati hari ini. Kita akan menjelajahi kehidupan dua makhluk yang sering terlihat di sekitar kita, burung dan bebek. Pertama, mari kita bahas tentang burung. Burung adalah makhluk yang mengagumkan dengan kemampuan terbang dan beraneka ragam warna bulunya. Burung sering mencari makanan di udara atau di permukaan tanah. Mereka memakan biji-bijian, serangga, dan buah-buahan. Saat musim kawin tiba, burung membuat sarang untuk bertelur dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Kehidupan bebek. Sekelompok bebek berenang di danau. Selanjutnya, mari kita lihat kehidupan bebek. Bebek adalah burung air yang sering ditemui di danau, sungai, dan rawa-rawa. Aktivitas berenang. Bebek-bebek berenang bersama di danau. Bebek gemar berenang dan mencari makanan di air. Mereka memakan tanaman air, ikan kesel, dan serangga di sekitar air. Saat bertelur, bebek betina sangat melindungi anak-anaknya. Mereka selalu waspada terhadap ancaman dari predator. Meskipun berbeda dalam beberapa hal, burung dan bebek hidup berdampingan di lingkungan alam. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mengenal kaki bebek. Kaki bebek biasanya berbentuk lebar dan pipa. Mereka memiliki kaki yang kuat yang membantu mereka saat berjalan di darat atau berenang di air. Kaki bebek juga dilengkapi dengan selaput yang memungkinkan mereka untuk berenang dengan lancar di air tanpa tenggelam. Selaput ini membantu mereka untuk mendorong air ke belakang saat berenang, memberikan dorongan yang diperlukan. Mengenal kaki burung pipit. Kaki burung pipit, di sisi lain, lebih ramping dan panjang. Mereka memiliki kaki yang kesal dan tajam yang membantu mereka saat mencari makanan di permukaan tanah atau di atas tanaman. Kaki burung pipit biasanya digunakan untuk melompat dan bergerak dengan sifat di antara rerumputan atau tanaman yang rendah. Demikianlah perbedaan antara kaki bebek dan kaki burung pipit dalam bahasa Indonesia. Semoga ini membantu. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Itulah sedikit gambaran tentang kehidupan burung dan bebek. Semoga kita dapat terus menghargai keindahan alam dan berkontribusi dalam menjaga habitat mereka. Terima kasih.